Hello everyone, welcome to all of you. In our last lecture, we discussed about the Kingdom Monera, its characteristics, their examples. In today's lecture, we are going to discuss the further classification of Kingdom Monera, their examples, and the significance of this most primitive kingdom from five kingdom system of classification. So, classification of Kingdom Monera, it is classified into two groups. It is classified into two groups on the basis of evolution, on the basis of their evolution हा क्रायटेरिया कन्सिडर केलेला आहे आणि ह्या इव्होल्युशनच्या क्रायटेरियावरून त्या ठिकाणी किंगडम मोनेरा दोन ग्रुपमध्ये क्लासिफाय केलेला आहे. पहिला आहे आर्ची बॅक्टेरिया. इट इज ऑल्सो नोन एज द ancient bacteria or the primitive bacteria. And second group, it is the Eubacteria. It is also called as the true bacteria. The major difference between the ancient and the true bacteria, the bacteria from archibacteria or ancient bacteria, they shows the primitive characteristics, while the Eubacteria, they shows some advanced characteristics. So archibacteria and Eubacteria, these are the groups of Kingdom Monera, and these groups are on the basis of their mode of evolution. So let us discuss the characteristics of archibacteria. It is also called as the ancient bacteria. This archibacteria group, they are differentiated from other bacteria, for example from Eubacteria, on the basis of their different cellular features. इतर बॅक्टेरियापासून आर्चीबॅक्टेरिया डिफरन्शिएट कसे केलेले आहेत, तर त्यामध्ये सेल्युलर फीचर्स कोणते आहेत यावरून आपण त्याचे डिफरन्शिएशन आपण ठरवू शकतो. आता यामध्ये आर्चीबॅक्टेरिया जो एन्शियंट बॅक्टेरिया आहे हा वेगवेगळ्या कंडिशन्समध्ये, वेगवेगळ्या एक्स्ट्रीम कंडिशन्समध्ये त्या ठिकाणी प्रेझेंट असलेला दिसून येतो. आता ह्या कंडिशन्स कोणत्या आहेत, त्यापैकी फर्स्ट कंडिशन आहे एक्स्ट्रीमोफाइल्स. What is extremophiles? These extremophiles type of the archibacteria, they found in extreme environments. एक्स्ट्रीम एन्व्हायरमेंट्स म्हणजे अशा एन्व्हायरमेंट मध्ये की ज्या ठिकाणी सहसा इतर बॅक्टेरिया ग्रो होऊ शकत नाहीत, सर्वाइव्ह होऊ शकत नाहीत. एक्स्ट्रीम क्लायमॅटिक कंडिशन्स आहेत आणि त्या एक्स्ट्रीम क्लायमॅटिक एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मध्ये हे पर्टिक्युलरली एक्स्ट्रीमोफाइल्स टाइप ऑफ आर्चीबॅक्टेरिया फाउंड होत असतात. हेन्स the term extremophiles is given to this bacteria. आता हे पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटल कंडिशन ज्या एक्स्ट्रीम बोलतो आपण त्याला, ह्या कोणत्या असतात, फ्रॉम व्हॉल्कॅनिक क्रिएचर्स टू सॉल्टी लेक्स अँड हॉट स्प्रिंग्स. आता या व्हॉल्कॅनिक क्रिएचर्स असतील, लावा बोलतो आपण, किंवा ज्या ठिकाणी सॅलिनिटी जास्त आहे, सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त आहे, हॉट वॉटर स्प्रिंग्स गरम पाणी असेल, त्या ठिकाणी ह्या एक्स्ट्रीम क्लायमॅटिक कंडिशन्स ज्या कन्सिडर केल्या जातात, अशा ठिकाणी जे इतर बॅक्टेरियाज ग्रो होऊ शकत नाहीत, सर्वाइव्ह होऊ शकत नाहीत, देयर इज डिफिकल्टी टू सर्वाइव्ह for other bacteria in these extreme climatic conditions. So this ability to withstand in such hostile environment, it indicates their capacity to survive in very severe conditions. आता इतक्या एक्स्ट्रीम कंडिशन्स मध्ये जर हे बॅक्टेरिया ग्रो होत असतील, आर्चीबॅक्टेरिया ग्रो होत असतील, तर इतर बॅक्टेरिया सहसा त्या ठिकाणी सर्वाइव्ह होणार नाहीत, ग्रो होणार नाहीत. देअरफॉर they are called as the, or they are termed as the extremophiles. So it is the first type of extreme climatic conditions where the archibacteria or the ancient bacteria they found. The next condition, it is the halophiles. What is halophiles? Here in archibacteria, the some bacteria in halophiles condition, the some bacteria they can withstand in high saline conditions. High saline conditions.
आता सलाईन कंडिशन्स म्हणजे काय, तर त्या ठिकाणी सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणारे, मग ते वॉटर असेल किंवा लँड असेल, मग त्यामध्ये पर्टिक्युलरली NaCl असेल, ज्याला आपण सोडियम क्लोराईड बोलतो, म्हणजे जे सॉल्ट्स आहेत वेगवेगळे, मग त्यामध्ये सल्फेट्स आहेत, त्यामध्ये कार्बोनेट्स आहेत, बायकार्बोनेट्स आहेत, अशाचे कॉन्सन्ट्रेशन, ह्या सॉल्टचं कॉन्सन्ट्रेशन जास्त असणाऱ्या ठिकाणी देखील हे हॅलोफाइल्स टाइप ऑफ archibacteria they can found, and they are termed as the halophiles. Next, that is the thermophiles. Thermo means temperature. The bacteria they can withstand in extreme temperature also. High temperature range मध्ये देखील बॅक्टेरिया सर्वाइव्ह होऊ शकतात आणि त्या बॅक्टेरियांना बोललं जातं thermophiles. एक्स्ट्रीम टेम्परेचर मध्ये, हाय टेम्परेचर मध्ये. Some bacteria also called as the methanogenic bacteria. Here the name itself indicates these bacteria helps in the production of methane. Methane तयार करणाऱ्या bacteria, and they found in the gut, that is the intestine of ruminants. For example, cows, buffaloes, गायी असतील, म्हशी असतील, त्यांच्या पर्टिक्युलर इंटेस्टाइन मध्ये, गट लाइनिंग्स मध्ये हे मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरिया प्रेझेंट असतात. अँड द इम्पॉर्टन्स ऑफ these methanogenic bacteria is they help in the production of most important gas, that is the methane gas in biogas plant. बायोगॅस मधून जो मिथेन भेटतो, आपल्याला मिळतो, तो मिथेन तयार करण्यासाठी ह्या मिथॅनोजेनिक बॅक्टेरियाचा रोल महत्वाचा आहे, जो की गट लाइनिंग्स मध्ये, इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स मध्ये, काऊज असेल, बफेलोज असेल, त्यांच्या इंटेस्टाइनल लाइनिंग्स मध्ये आपल्याला असलेला दिसून येतो. सो these archibacteria they found in extreme climatic conditions from the thermophiles, halophiles, or particularly the methanogenic bacteria. These are the certain extremophiles. These are the certain adverse condition where the archibacteria they found. Let us move towards the next type of the bacteria group, archibacteria group, that is the Eubacteria. आर्चीबॅक्टेरिया पेक्षा यूबॅक्टेरिया जे आहेत ते थोडेसे ऍडव्हान्स्ड आहेत. त्याच्यामध्ये असणारे जे काही सेल्युलर फीचर्स आहेत हे डिफाइन्ड आहेत. दिस यूबॅक्टेरिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ट्रू बॅक्टेरिया. It is also called as the true bacteria. In this eubacteria, the cell wall, it is made up of one substance. It is called as the peptidoglycan. हा substance महत्वाचा आहे, आपल्याला मल्टिपल चॉइस क्वेश्चन मध्ये विचारला जाऊ शकतो. Cell wall in eubacteria, it is made up from peptidoglycan. They found both autotrophs as well as heterotrophs. यूबॅक्टेरिया मध्ये येणारे बॅक्टेरिया एटोट्रॉफ्स देखील आहेत. दे कॅन प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल और दे कॅन नॉट प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल लाईक द ह्युमन बीइंग्स, अँड दे आर हेटेरोट्रॉफ्स ऑल्सो. आता यामध्ये एक्झाम्पल्स काय आहेत पाहूया आपण एटोट्रॉफची. एटोट्रॉफ्स दोन प्रकारचे आहेत. यामध्ये एक आहे पर्टिक्युलरली फोटो एटोट्रॉफ्स, फोटोसिंथेटिक, आणि दुसरे आहेत किमोसिंथेटिक. आता फोटो एटोट्रॉफ्स म्हणजे काय, किमो एटोट्रॉफ्स म्हणजे काय, तर फोटो म्हणजे लाईट, म्हणजे ज्याला आपण सनलाईट बोलतो. फोटो एटोट्रॉफिक बॅक्टेरिया जे आहेत ते काय करतात, सनलाईटच्या मदतीनं फूड मटेरियल तयार करतात. आणि किमो एटोट्रॉफ्स, किमोसिंथेटिक बॅक्टेरिया जे आहेत ते काय करतात, केमिकल रिएक्शन्स मधून मिळालेली जी एनर्जी आहे दे कॅन यूज दिस रिलीज्ड एनर्जी अँड दे प्रिपेअर देअर ओन फूड मटेरियल. आता हे एक्झाम्पल्स आपल्याला महत्वाचे आहेत. फोटोसिंथेटिक बॅक्टेरिया कोणते आहेत, फॉर एक्झाम्पल क्लोरोबियम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ग्रीन सल्फर बॅक्टेरिया. नेक्स्ट वन क्रोमॅशियम, नेक्स्ट वन chromatium, and chemosynthetic like the sulfur bacteria. These are the examples of photosynthetic bacteria or the chemosynthetic bacteria. Most of these eubacteria they are multicellular and filamentous in nature, and they found in fresh water. They living in fresh water. आता इथे आपल्याला एक एक्झाम्पल घेतलेलं आहे या डायग्राम मध्ये. हा आहे सियानोबॅक्टेरिया, ज्याला आपण नॉस्टॉक, हा नॉस्टॉक आहे. आणि या नॉस्टॉक मध्ये जी बॉडी आहे ही कशी आहे, मल्टीसेल्युलर आहे. अँड दिस बॉडी ऑफ नॉस्टॉक इट इज कव्हर्ड विथ द म्युसिलेजिनस शीथ.
That mucilaginous sheath, it is present all around the body of this nostoc, which is the cyanobacterian species of Eubacteria. This particular kingdom Monera, the genetic material, it is a typical prokaryotic, means the prokaryotic nucleus, we called it as a nucleoid. हा न्यूक्लिओइड टाइप जे डिफाइंड न्यूक्लियस याच्यामध्ये प्रेझेंट असत नाही. इट शोज प्रेझेन्स ऑफ दी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाईक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कॅरोटीन्स, झॅन्थोफिल्स. दीज आर दी डिफरंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. आता पर्टिक्युलर ह्या सियानोबॅक्टेरियामध्ये, या डायग्राममध्ये, नॉस्टॉकमध्ये आपल्याला या ठिकाणी हे स्ट्रक्चर्स दिसतात. हे स्ट्रक्चर्स काय आहेत? These structures are called as the heterocyst, and they plays a very much significant role as the filamentous bacteria. It shows heterocyst which helps in the नायट्रोजन फिक्सेशन. म्हणजे ॲटमॉस्फिअर मध्ये असणारा जो काही नायट्रोजन आहेत हे काय करतात? हेटेरोसिस्ट हे ऍब्सॉर्ब करतात आणि तो ऍब्सॉर्ब केलेला नायट्रोजन त्या ठिकाणी फिक्स करण्याचं काम पर्टिक्युलरली ह्या सियानोबॅक्टेरिया टाइप ऑफ यूबॅक्टेरिया स्पेसिस मधून केलं जातं. अँड हेटेरोट्रॉप्स, दे आर मोस्ट abundant in nature, their number is more. So these are the certain characteristics of next group of the kingdom Monera, that is the Eubacteria or the Eubacteria, where it shows both autotrophic as well as heterotrophic mode of nutrition. Let us move towards the significance of these bacteria. Some bacteria, they are having the useful, and some bacteria, they are having the harmful significance for the human being. Most of the bacteria, they are called as the decomposers. Decomposers means they helps in the degradation of the complex organic food material by breakdown of that complex organic molecule into their simpler forms or into the minerals. जो complex organic food material आहे तो simple forms मध्ये ब्रेकडाउन करण्याचा, त्याचं कन्वर्जन मिनरल्स मध्ये करण्यासाठी ह्या बॅक्टेरियाचा यूज जो आहे तो जास्त प्रमाणात होत असतो. The significance of bacteria, it is categorized into the useful bacteria and harmful bacteria. काही बॅक्टेरिया हे आहेत ते अतिशय महत्त्वाचे आहेत आणि काही बॅक्टेरिया जे आहेत ते डिसीज कॉझिंग आहेत, ते हार्मफुल आहेत. ह्या दोन्ही प्रकारे आपल्याला बॅक्टेरियाचा सिग्निफिकन्स पाहायचा. यावर आपल्याला शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन देखील विचारला जाऊ शकतो. डिस्क्राइब द सिग्निफिकन्स ऑफ बॅक्टेरिया, त्यामध्ये आपल्याला युजफुल देखील लिहावं लागेल, हार्मफुल देखील लिहावं लागेल. फॉर एक्झाम्पल, लॅक्टोबॅसिला, इट इज द एक्झाम्पल. लॅक्टोबॅसिला, इट इज द एक्झाम्पल विच हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क. म्हणजे आपण दुधाचं जे काही कर्ड तयार करतो, दही करतो, आणि यामध्ये हा अनएरोबिक टाइप ऑफ बॅक्टेरिया, ज्याचं नाव आहे लॅक्टोबॅसिला. हे एक्झाम्पल आपल्याला राईट आन्सर इन 1 सेंटेन्सेस मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये विचारला जाऊ शकतो. लॅक्टोबॅसिला, इट इज द अनएरोबिक बॅक्टेरिया विच हेल्प्स इन द कर्डलिंग ऑफ मिल्क. हा झाला पहिला सिग्निफिकन्स. नेक्स्ट वन, दॅट इज द ॲझोटोबॅक्टर. दॅट ॲझोटोबॅक्टर, इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ नायट्रोजन. नायट्रोजन फिक्सेशन मध्ये जसा की आपण हेटेरोसिस्ट हे स्ट्रक्चर पाहिलं, त्याच पद्धतीने ॲझोटोबॅक्टर रूट नोड्युल्स मध्ये लेग्युमिनस प्लांटच्या हा प्रेझेंट असतो आणि तो ॲटमॉस्फिअर मध्ये असणारा नायट्रोजन फिक्स करण्याचं काम करत असतो. नेक्स्ट वन, स्ट्रेप्टोमायसिस. स्ट्रेप्टोमायसिस, इट हेल्प्स इन द अँटीबायोटिक प्रोडक्शन. अँटीबायोटिक्स जे आपण मेडिसिन्स म्हणून घेत असतो, ते अँटीबायोटिक तयार करण्यासाठी देखील स्ट्रेप्टोमायसिस नावाचा या ठिकाणी बॅक्टेरिया जो आहे तो यूज केला जातो. नेक्स्ट स्पेसिस ऑफ सुडोमोनास अँड अल्कॅनोव्होरॅक्स बोर्कुमेन्सिस. These two species, they are having ability to destroy the pyrimidines and other chemicals. Hence, they are used in composting and degrading the oil. कंपोस्टिंग असेल, ऑइल डिग्रेडेशन असेल, त्या ठिकाणी सुडोमोनास असेल, अल्कॅनोव्होरॅक्स बॉर्कुमेन्सिस, ह्या दोन स्पेसिस ह्या यूज केल्या जातात. व्हाय? बिकॉज दे डिस्ट्रॉय द पायरिमिडिन्स.
आता पायरिमिडिन्स असेल किंवा वेगवेगळ्या इतर केमिकल्स असतील. पायरिमिडिन म्हणजे काय, तर हा एक नायट्रोजन बेसचा टाईप आहे ज्याला आपण डीएनए बोलतो, डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ऍसिड. यामध्ये नायट्रोजन बेसेस असतात, त्यामध्ये एक असतो प्युराईन, दुसरा असतो पायरिमिडिन, आणि त्यापैकी पायरिमिडिन हा एक मेजर नायट्रोजन बेस त्या ठिकाणी प्रेझेंट असतो. आणखी त्याचं ब्रेकडाऊन असेल, ते ब्रेकडाऊन करण्यासाठी असेल, वेगवेगळ्या केमिकलचं ब्रेकडाऊन करण्यासाठी असेल, इन दी कंपोस्टिंग अँड डिग्रेडेशन ऑफ ऑइल, these bacterias are used. So these are the useful bacteria from lactobacilli, azotobacter, streptomyces, pseudomonas species and alcanovorax borkumensis. Let us move towards the harmful bacteria. These harmful bacteria, they are commonly called as the pathogens, and the pathogens, they causes certain types of the disease. पॅथोजन्स काय करत असतात, डिसीज कॉज करत असतात. ऑल दीज टाइप्स ऑफ द बॅक्टेरिया, फॉर एक्झाम्पल साल्मोनेला टायफी, इट कॉजेस टायफॉइड, विषम ज्वर बोलतो आपल्याला, म्हणजे फूड कंटॅमिनेशन असेल, वॉटर कंटॅमिनेटेड असेल, तिथून हा स्प्रेड होतो. वायब्रिओ कॉलरी, इट कॉजेस दी कॉलरा, हा काय करतो, कॉलरा काज करतो. हा बॅक्टेरिया डिसीज आहे की याच्यामध्ये पर्टिक्युलर कॉलरा झाला तर पुढे आपल्याला त्या ठिकाणी डायरिया होऊ शकतो, डिहायड्रेशन जास्त प्रमाणामध्ये होऊ शकतो. मायकोबॅक्टेरियम ट्युबरक्युलोसिस, इट कॉजेस दी डिसीज ट्युबरक्युलोसिस विच इन्फेक्ट्स दी लंग्स, ज्याला आपण क्षयरोग बोलतो. And Clostridium tetani, it causes the tetanus, that is the धनुर्वात आपण बोलतो याला, tetanus. So these four are the harmful bacteria. They are commonly termed as the pathogen and they causes various disease. आता यावरती आपल्याला महत्त्वाचा क्वेश्चन्स विचारला जाऊ शकतो. गिव्ह द सिग्निफिकन्स ऑफ बॅक्टेरिया, युजफुल आहे, हार्मफुल आहे, किंवा गिव्ह द नेम ऑफ बॅक्टेरिया विच कॉजेस द डिसीज टायफॉइड. मग आपल्याला हे साल्मोनेला टायफी हे नाव माहिती असणं गरजेचं आहे. सो इट इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकन्स ऑफ बॅक्टेरिया, युजफुल अँड हार्मफुल. लेट अस मूव टुवर्ड्स वन स्मॉल पॉइंट फ्रॉम किंगडम मोनेरा, that is the mycoplasma. What is mycoplasma? Mycoplasma, these are the smallest living forms. They do not have cell wall. Smallest living forms आहेत, त्यांना cell wall नसते. And out of these mycoplasmas, many forms are pathogenic. That means they causes disease and they found resistant to common antibiotics due to the absence of cell wall. आता याच्यावरती सेल वॉल नसल्यामुळं अँटीबायोटिकसाठी अँटीबायोटिकचा त्याच्यावरती इफेक्ट होत नाही, कारण त्याच्यावरती सेल वॉल जी आहे ती अबसेंट असते. सो इट इज अबाउट दी मायकोप्लाझ्मा. सो इन अवर टुडेज लेक्चर वी डिस्कस the classification of Kingdom Monera into Archibacteria, ancient bacteria and true bacteria, that is the Eubacteria, their characteristics, their different conditions where they survive, and the significance of bacteria in that, useful and harmful bacteria, their examples, and mycoplasma. So in our next lecture we are going to start the next kingdom, which is called as the connecting link, that is the kingdom Protista, their characteristics, their further classification and various examples. Thank you.